네, 안녕하세요. 매호동김쌤입니다. 네, 오늘은 앤서니 브라운의 작품 중에 A Walk in the Park, 공원에서의 산책이라는 해석이 되어지는데 아마 우리말 번역된 책은 우리 친구 하자 뭐 이렇게 번역을 해놨더라고요. 자, A Walk in the Park, 공원에서의 산책. 네, 그대로 저는 직역을 한번 해보겠습니다. 자, 앤서니 브라운의 작품들은 여러분도 이제까지 많이 봐서 또 아시겠지만 우리 책 속에 숨은 그림들이 곳곳에 재미있게 많이 숨어져 있습니다. 그래서 제가 미리 또 여러분들이 찾을 시간 없이 제가 먼저 다 찾아줘 버려서 조금 아쉬움이 있는 것 같아서 이번에는 영어로만 읽어 드리고 여러분들에게 찾을 기회를 한번 드리고 제가 나중에 그림 설명도 해 드리고 또 우리말 해설도 해 드리겠습니다. 먼저 그림을 먼저 한번 보시기 바랍니다. A Walk in the Park, Anthony Browne. One morning, Mr. Smith and his little girl, Smudge, took their dog, Albert, for a walk. On the same morning, Mrs. Smith and her son, Charles, were taking their dog, Victoria, for a walk. Smudge, Mr. Smith, and Albert went into the park. Mrs. Smith, Charles, and Victoria arrived soon afterwards. Albert was impatient to be let off his lead. Victoria waited quietly until Mrs. Smith had detached the lead from her collar. Both dogs were free. They chased each other all over the park. Mr. Smith went to sit at one end of a bench, and Smudge sat with him. Mrs. Smith sat at the other end with Charles. Smudge and Charles looked at each other. Albert and Victoria raced along the path, dodging round trees, leaping over flower beds. First, Albert chased Victoria, then Victoria chased Albert, then Albert chased Victoria again. So quickly that sometimes it was difficult to tell them apart. While the dogs played, Smudge and Charles edged nearer and nearer to each other. Mr. Smith and Mrs. Smith looked the other way. Smudge went on the swings, swinging higher and higher, as high as she dared. Charles was not so sure. Meanwhile, an angry gardener chased the dogs off the flower beds. They took off their coats and Smudge swung like a monkey on the climbing frame. Albert felt too hot, so to cool himself, he plunged into the fountain. Smudge and Charles climbed a tree. They all played on the bandstand. The whole world seemed happy. But Mr. Smith read his newspaper at one end of the bench, and Mrs. Smith looked the other way. Charles
picked a flower and gave it to Smudge. "Here, Albert! Here, Smudge!" yelled Mr. Smith. "Time for home!" "Come here, Victoria! Come along, Charles!" called Mrs. Smythe. "Time for lunch!" Mrs. Smythe took Charles and Victoria home. Mr. Smith took home Smudge and Albert. And Smudge kept the flower. 네, 내용은 여기까지인데요. 자, 우리 그림 속에 보면 굉장히 여기 보면 다양한 그림들이 많이 숨어져 있습니다. 우리 숲속 그림 같은 경우에는 재밌는 여기 안에 보면 재밌는 그림들이 굉장히 또 많거든요. 그래서 그림들을 한번 유심히 잘 한번 살펴보시고 또 내용도 또 어떤 내용인지 한번 유추를 한번 해보시고 제가 다음에 또 기회 될 때 한글로 또 잘 설명을 해드리겠습니다. 여러분 좋은 시간 보내시고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.